গভর্নেন্স মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ঠিক তার উল্টোটা হয়েছে। আজকে কিন্তু আমাদের চিফ ইকোনমিস্ট বলে দিচ্ছে যে যদি আমাদের এগোতে হয় ভাই, প্রত্যেক জায়গায় মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করা বন্ধ করো, প্রত্যেক জায়গায় পুলিশিংটা বন্ধ করো। তুমি গিল্টি টিল প্রুভেন ইনোসেন্ট, এই যে মাইন্ডসেট আছে, এই জিনিসটা থেকে তোমাকে বেরিয়ে ঠিক উল্টো জায়গায় আসতে হবে। আজকে আমি বড়লোক বলেই আমি চুরি করে বড়লোক হয়েছি এরকমটা নয়। আজকে আমি সফল বলেই যে আমি কিছু একখানা জায়গায় তেল মেখে এরকম সফলতা নিয়ে এসেছি এরকমটা নয়। এই যে মাইন্ডসেটটা চিন্তা করো, আজ 20 বছর আগে আমরা একটা অ্যানিমাল স্পিরিট নিয়ে কথা বলতাম, লাস্ট 10 বছর আমরা অ্যানিমাল স্পিরিট নিয়ে কথা বলেছি। আমরা বলেছি কী সব জিনিস নিয়ে, মেক ইন ইন্ডিয়া, আজকে মেড ইন ইন্ডিয়া, আজকে ডিমনিটাইজেশন, আজকে জিএসটি, আজকে 100 স্মার্ট সিটিজ, আজকে এই ওই। ব্যাপারটা হচ্ছে কি কোনো বেসিক জায়গা থেকে ফোকাস সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। না, আমাদের কাছে যেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি যে তুমি আজকে প্রথমে এটা টপিকটা তুললে যে রেলওয়ে বাজেট কি আলাদা হওয়া উচিত, আলবাত হওয়া উচিত। এই জিনিসটার জন্যে কি হচ্ছে যে আমরা একখানে সেন্ট্রালাইজেশন অফ অথরিটিতে চলে গেছি, যে দের ইজ অনলি ওয়ান ফাদার, দের ইজ নোবডি এলস। এরকমভাবে চলতে পারে না। এটা একটা ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম, এটা একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার। কিন্তু আমাদের এখানে একজন বলবে যে কি হচ্ছে, কীরকমভাবে হচ্ছে, ওটা হবে কি হবে না। একজন ডিসাইড করবে যে আমরা খাচ্ছি, খাবো, পড়ছি, পড়বো, এরকম একখানা ব্যাপার। সো এই যে সেন্ট্রালাইজেশনটা না, এটা একটা ক্যান্সার হিসেবে কাজ করছে। আর আজকে ইকোনমিক অ্যাডভাইজার, চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার, খুব কিন্তু ওনার চাকরি যেতেও পারে, নাও যেতে পারে, আমি ঠিক শিওর নয়, বাট উনি কিন্তু ভেরি স্পেসিফিক বলে দিয়েছেন যে এরকমভাবে ইন্টারফিয়ারিং একখানা সিস্টেম হতে পারে না। অখিলেশ যাদব, सांसद अखिलेश यादव की बोलছেন? और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, कम से कम इस पे ये बात साफ करे सरकार। क्योंकि कुंभ में मुख्यमंत्री जी ने न जाने कितनी बार जाकर के डुबकी लगाई है। देश के होम मिनिस्टर गए हैं वहां पर, स्नान किया उन्होंने। देश के डिफेंस मिनिस्टर गए, स्नान किया उन्होंने। अगर इतने बड़े लोग जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि आज वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं स्नान करने, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हों, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो, तो बजट ये महत्वपूर्ण हो। जिस कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा, विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को, 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে এসেও কুম্ভ প্রসঙ্গ টানলেন। স্বাভাবিক, উত্তরপ্রদেশ কুম্ভ প্রসঙ্গ তো টানবেনই। এবং কোথাও যেন বাজেট আর কুম্ভ মিলিয়ে অখিলেশ যাদব বোঝাতে চাইলেন যে কুম্ভেও তো এত বাজেট ছিল, তারপরেও প্রাণহানি হলো কেন? সুতরাং বাজেট, মেকি বাজেট তৈরি হচ্ছে না তো। তো আমার সঙ্গে দুই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো, বিরতির পর সঙ্গে থাকুন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আশা রাখবো যেন আমাদেরকে পরে, পড়াশোনার পরে একটা চাকরি সুবিধা করে দেওয়া হোক, বেসরকারি হোক সরকারি হোক। এটাই চাইবো আগামী বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, যাতে আমরা একটা জব যাতে পেতে পারি, এটাই আমাদের আবেদন। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। কোন টিএমটি দেখিয়ে দে না কিছু একটা, শুধু মাইথন স্টিল দেবে, ঠিক তো? স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বাজেট বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে হাসপাতালের সামনের রাস্তা দখল করে পর দোকান। নিউজ 18 বাংলা এই খবর দেখানোর পর নড়ল টনক। নিজেদের দোকানে ভাঙলেন ব্যবসায়ীরাই। খবরের জেরে ডেবরা হাসপাতালে রোগীর পরিজনদের জন্য শেড তৈরির কাজ শুরু।
বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, রোজই রোগীদের ভিড়। এমন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালের ঢোকার পথ সংকীর্ণ, সৌজন্যে জবরদখল। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের জায়গা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন স্থানীয় কয়েকজন। সম্প্রতি রাস্তা চওড়া করার উদ্দেশ্যে উচ্ছেদের নোটিশ দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এই খবর দেখায় নিউজ 18 বাংলা। এরপরেই নড়ে টনক। বেআইনি দোকান ভাঙার কাজ শুরু করে ব্যবসায়ীরা। দোকানের মালপত্র সরানোর কাজও শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ আমাদের নোটিশ করেছিল, সেই অনুযায়ী ওনাদের প্রসারেটা আমি ভেঙে দিলাম। প্রশাসন আমাদের পাশে আছে, পৌরসভা আমাদের পাশে আছে, আমাদের আশ্বাস দিয়েছে যে কোনো জায়গায় আমার ব্যবস্থা করে দিই। তো ওনাদেরই আমি ধন্যবাদ জানাবো যে ওনাদের আমরা বোঝাতে পেরেছি যে ওনারা যে জায়গাটা দখল করে রেখেছিলেন সেই জায়গাটা হচ্ছে আর বৃহত্তর স্বার্থে কাজে লাগবে, সেই স্বার্থের মধ্যে ওনারাও আছে। বিষয়টা যখন আমাদের গোচরে যখন এসছে, তাদের যদি অন্য কোথাও বসানোর ব্যবস্থা করা যায় বা পুনর্বাসন দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে আছে, তাদের মানবিক দিকটা ভেবেই কিন্তু আমরা তাদের পাশে থেকে চেষ্টা করছি তাদেরকে অন্তত আগামী দিন যাতে করে তাদের সংসারটা চলে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা, এখানেই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। প্রতিদিন এখানে রোগীর ভিড়। এই হাসপাতালে রোগীর পরিজনদের অপেক্ষা করতে হয় খোলা আকাশের নিচে, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে। রাত বাড়লে মশার উপদ্রব, দুর্ভোগের এক শেষ। সম্প্রতি এই খবর দেখায় নিউজ 18 বাংলা। এরপরেই তৎপরতা। হাসপাতালে রোগী পরিজনদের জন্য তৈরি হচ্ছে শেড। উদ্যোগ নিয়েছেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। শেড তৈরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে 8 লক্ষ টাকা। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন থেকে ফান্ড থেকে যে প্রকল্প আছে তার থেকে 8 লাখ টাকা দিয়েছি। কাজটা শুরু হয়েছে। একটা ক্যান্টিন হতে পারে যাতে খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা না হয়, যে লোকগুলো থাকবে ওখানে তাদের খাওয়া দাওয়ার যাতে অসুবিধা না হয়, এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মাঝখান দিয়ে আমরা একটা ডিভিশন করতে বলেছি যাতে ছেলেরা এবং মেয়েরা আলাদাভাবে থাকতে পারে। বাঁকুড়া থেকে দেবব্রত মণ্ডল এবং ডেবরা থেকে দিগ্বিজয় মাহালি, নিউজ 18 বাংলা। হাওড়ার জলে মিশে শহরের নোংরা জল নিকাশি নালা দিয়ে মিশছে গঙ্গায়। পাড়ে দুর্গন্ধে টেকা দেয়। আবার গঙ্গার জলে পরিশোধন করে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে জল। এই খাবারের জল নিয়ে অনেকেই আতঙ্কে রয়েছেন। হাওড়ার বটানিক গার্ডেন থেকে বালি ব্রিজ গঙ্গার পাড় ধরে প্রায় 25 কিলোমিটার। এই অংশে নানা জায়গায় মিশছে শহরের আবর্জনা, নর্দমার নোংরা জল মিশছে গঙ্গায়। হাওড়ায় রয়েছে 3টি সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। এর কাজ হলো নোংরা জলকে পরিশ্রুত করে গঙ্গায় ফেলা, যাতে গঙ্গা দূষিত না হয়। অভিযোগ, সবকটি প্ল্যান্ট ঠিকমতো কাজ করে না, এতে ছড়াচ্ছে দূষণ। হাওড়ায় এই গঙ্গার জলই আবার পরিশ্রুত করে বাড়ি বাড়ি যায়। বাসিন্দাদের অনেকের প্রশ্ন, যেভাবে গঙ্গা দূষিত হচ্ছে তাতে খাবার জলে বিষ নেই তো? আতঙ্ক মানে একটা ভয়াবহ চিত্র, কারণ আমরা যে পানীয় জলটা পান করছি সেটা একদম দূষিত হয়ে যাওয়ার কথা। যেই বর্জ্যটা কখনোই সরাসরি গঙ্গায় পড়া উচিত নয়, কারণ এই পানীয় জলে যদি বর্জ্য পদার্থ পড়ে তাতে তো আমাদের প্রত্যেকেরই প্রাণহানির শঙ্কা রয়েছে। আমরা তো খুবই আতঙ্কিত। এখন এই জল থেকেই এত রোগ, কারণ কর্পোরেশন আছে, সে তো ইলেকশন হয়নি 7 বছর ধরে, এবার সেইখানে পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। কোন টিএমটি দেখিয়ে দে না কিছু একটা, শুধু মাইথন স্টিল দেবে, ঠিক তো? স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়।
চাইছেন মানুষ এই বাজেট থেকে? ধূপগুড়ি থেকে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহকর্মী রকি। রকি, মানুষ কি বলছেন? ধূপগুড়ির মানুষ কি চান তারা? আজ 2025-এর বাজেট পেশ এবং দ্রব্যমূল্য কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলছে, যার ফলে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা। আমি শুনে নেব তাদের থেকে এই যে আজকে বাজেট, তার থেকে তারা কতটা আশা করছে, কারণ গ্যাসের দাম তো দিন দিন বেড়েই চলছে, ভর্তুকি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কি বলবেন, এই বাজেট নিয়ে কি আশা রয়েছে? আশা কিছুই নেই, তার কারণ আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা যারা সিদ্ধান্ত নেয় তাদের কিনে খেতে হয় না। যারা গ্যাসের দাম বাড়ায় বা কমায়, পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ায় বা কমায়, তাদের কাউকে নিজেদের পকেটের পয়সায় পেট্রোলও করতে হয় না, গ্যাসও কিনে খেতে হয় না। জ্বালায় পড়তে হয় আমাদের, কারণ তাদের বাড়ির যে গ্যাসটা জ্বলে সেই গ্যাসের টাকাটাও ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হিসেবে আমাদের থেকে নেওয়া, আবার আমাদের বাড়িটাও আমাদেরই কিনতে হয়। আমরা পড়ি জ্বালায়, যাদেরকে স্কুলে মিড ডে মিল চালাতে হয়, যাদেরকে বাড়িতে কিনে খেতে হয়। 5 টাকা বাড়লে সেই 5 টাকা আমাদের মান্থলি বাজেটে বাড়ে। ফলে আশা কিছুই করছি না, আশা করাটাও বৃথা। তবে হ্যাঁ, ওই যে বললাম যে আশায় বাচ্চা চাষা যে টাইপের ব্যাপার, কিছুটা একটা মনের একেবারে ভিতরে হলেও এটা থাকে যে সরকার যাদেরকে আমরা আমাদের ভোটে নির্বাচিত করি, তারা আমাদেরকে ন্যূনতম আমাদের জীবনযাপন, দৈনন্দিন জীবনযাপনটাকে ন্যূনতম তারা একটু সহায়তা করবে, যাতে আমরা কিছুটা হলেও একটু এই কষ্টের মধ্যেও সুরাহা পাই। আপনি কি বলবেন? গ্যাসের তো ভর্তুকি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আজকে বাজেট নিয়ে কি আশা করছেন? যে হারে দ্রব্যমূল্য চলছে আর কি, তারপরে গ্যাসের দাম 857 টাকা, তারপরে ভর্তুকি বন্ধ, এই অবস্থায় মধ্যবিত্ত আমরা যারা আছি কিভাবে আমরা এগুলা জিনিস মেনটেন করবো? আমাদের পক্ষে তো চাপ হয়ে যাচ্ছে, নেতা মন্ত্রীদের তো কোনো কিছু যায় আসে না। আমাদের দেখা যাক এবার ধূপগুড়ির মানুষ নেতাদের উপর খুব রেগে আছেন। এবার ওকে দেখা যাক আসানসোলের মানুষ কি বলছেন। দীপক রয়েছেন আমার সহকর্মী। দীপক, দেখো, একেবারে আজ বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং বাজেটে প্রত্যাশা কি শিল্পাঞ্চলবাসীর, কারণ আসানসোল দুর্গাপুর হচ্ছে একজন শিল্পনগরী। এই বাজেটে কি প্রত্যাশা? বাজেটে এটাই চাই আমরা কি আমাদের যে মিডল ক্লাস সেকশন আছে তার অ্যাসপিরেশন ফুলফিল হোক। আমাদের যে ছোটোখাটো বিজনেসম্যান আছে যে আজকের এই যে मंदिर मार झेलছে, मतलब ये जो বড় যে কম্পিটিটর আছে, मतलब जितना भी जो बड़ा ব্যবসায়ী है ওরা খেয়ে নিচ্ছে ছোট ব্যবসায়ীদের। তো আমরা চাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কি ওরা এই ছোটোখাটো একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারীকরণের পথে, সেটা তো আছেই, সেটার জন্য তো আমাদের ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরা সব मतलब কিছুদিন পর আমার মনে হয় না কি ছোট ব্যবসায়ী বলে কিছু থাকবে। আর বেরোজগারি সব বাড়ছে। আর ছোটোখাটো এত 7 কোটি বিজনেসম্যান যেটা আছে পুরো ভারতবর্ষে, এত লোকে চাকরি দেয়, কিন্তু আজকে এই ছোটোখাটো ব্যবসায়ীদের নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো চিন্তা ভাবনা হচ্ছে না। তো আমরা একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বন্ধ, বেসরকারীকরণের পথে, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বাজেটে কি প্রত্যাশা? আমাদের এই প্রত্যাশা আছে যে যেগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো যদি আবার মানে স্টার্ট করা যায়, তাহলে বহু মানুষের বেকারত্ব এখানে দূর হবে। আসানসোলবাসীর মানে যে ইকোনমিক কন্ডিশন আছে সেটা একটু সুষ্ঠুভাবে চলাচল হবে এবং পয়সা আমরা মানুষের কাছে দেখতে পাবো এবং বিজনেসের এখানে খুব উন্নতির এইটা একটা রাস্তা আছে আসানসোল শহরে। তো আমি চাই যে সরকার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই বিষয়গুলো একটু, যে পুরনো ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে সেগুলো যেন সরকার অন্তত এগুলো দেখুক চাইছেন, সরকার এগুলো দেখুক। চন্দনদার কাছে একটু জানতে চাই, চন্দনদা ওই একই স্ট্যান্ড পয়েন্ট তো আপনাদেরও? ট্যাক্স টেরোরিজম চলছে। দেখো, পরিষ্কার একটা কথা বলি, ওই আমি আবারও বলি প্রসেনজিৎ বাবুর মতো, যে ট্যাক্স টেরোরিজম এটা একটা সার্টেন কনসেপ্ট এবং এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই টেরোরিজম শব্দটাকে ব্যবহার করার মধ্যে থেকে সাধারণ মানুষের আর্তনাদ পরিপুষ্ট হয় বা ফুটে ওঠে। কয়েকটা জিনিস এখানে কিন্তু খুব প্রকট। নাম্বার ওয়ান, আমরা যদি দেখি যে আমরা কেন, যে প্রসঙ্গটা তুমি তুললে একটু আগে, যে আমরা রেল বাজেটকে সেগ্রিগেট করেছিলাম কেন 1938 থেকে, তার কারণ পূর্ণাঙ্গ যে বাজেট, যেটা ফিনান্স বাজেট এবং তার সাথে রেল, এই দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কনসেপ্ট এবং তার থেকেও বড় প্রশ্ন যে একটা লাইফ লাইন রেলকে বলা হয় এবং তার জন্য আলাদা বাজেটের প্রয়োজনটা সাধারণ মানুষের একটা ডিরেক্ট রেলওয়ে কনসেপ্টের জন্য এবং তারা কিভাবে ট্রান্সপোর্টেড বা কিভাবে উপকৃত হতে পারেন এবং তার সাথে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন। আমরা জানি বিগেস্ট এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতো কোনো একটা সময় রেলওয়েজ, কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দুটোকে এক করে দেওয়ার ফলে আমরা বহু ক্ষেত্রে রেল বাজেটের যে আলাদা
ইনস্টিংক্ট সেটা কিন্তু ফিল করতে পারি না বা দেখতে পারি না, এটা প্রশ্নের বাইরে চলে গেছে। এবং সেক্ষেত্রে বহু বহু প্রশ্ন এসে গেছে, যেখানে যেখানে বন্দে ভারতের মতো ট্রেন যে এক্সাম্পলগুলো করলাম, আমি নতুনভাবে করতে চাই না, এটা হয়ে গেছে একটা অ্যাফ্লুয়েন্ট শ্রেণীর ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পাওয়ার। দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমি বলি তোমার কাছে, মানে আমাদের কাছে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং বা আরও বেশি প্রয়োজনীয় জানবার জন্য, সেটা হলো যে আজকে তুমি এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে একটু আগে কথা বললে, কোনো কিন্তু নেই। আমরা আজকে 47 বছরের সর্ববৃহত্তর আনএমপ্লয়মেন্ট ভারতবর্ষে, যেখানে প্রমিস ছিল 2 কোটি বেকারের চাকরি প্রতি বছরে, মানে আমাদের এমপ্লয়মেন্টে সারপ্লাস করে যাওয়ার কথা ছিল, হয়নি, বাদ দিলাম সেটা, না হয় একটা ইলেকট্রাল আইডিয়া থেকে করা হয়েছিল, শুধু প্রচারের মাত্রা। কিন্তু সর্বত্রই যদি প্রচারের মাত্রাটাই একমাত্র প্রাধান্য পায়, তাহলে দেখতে হবে এই গত 11 বছর ধরে যে সরকারটা কেন্দ্রে বিভিন্ন বাজেট রচনা করছেন, বিভিন্ন প্রোগ্রাম রচনা করছেন, তাদের ভূমিকাটা আনএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে কি ওই অগ্নিবীর, শর্ট এমপ্লয়মেন্ট? যদি এই প্রসঙ্গগুলো থাকে, তাহলে দেখতে হবে একদিকে ট্যাক্সের বোঝা চাপানো, আরেকদিকে শর্ট এমপ্লয়মেন্ট করে আমাদের মূল যেটা, ইন্ডিয়া ইজ কম্পারেটিভলি অ্যান ইয়াং কান্ট্রি, ঠিক সেখানে গিয়ে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে ওই ইয়াং জেনারেশনকে। এবং তাতে কি হচ্ছে দেখো, একটা ডাবল সাইজিং করা হচ্ছে, একটা কিলার ইনস্টিংক্ট তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। একদিকে যেমন ব্যাপক ট্যাক্সেস, অন্যদিকে তার ইনকাম জেনারেশন বা স্প্যান অফ টাইম, যে সময়টা সে চাকরি করবে সেটা শর্ট সার্ভিস। এইরকম জায়গাতে অন্তত দেশের গ্রোথ হতে পারে না, দ্যাট ইজ আনডাউটেডলি ট্রু। চন্দন সুব্রত প্লিজ। কন্ট্রারি টু আমার পাশে যিনি রয়েছেন, তার ক্লেমের যিনি ক্লেম করলেন যে ট্যাক্স টেরোরিজম বেড়েছে, ঠিক বিজেপি গভর্নমেন্ট হচ্ছে, বিজেপি পরিচালিত গভর্নমেন্ট হচ্ছে কর বান্ধব, ট্যাক্স ফ্রেন্ডলি। এবং দেখবেন যে আজ থেকে 10 বছর আগে ইনকাম ট্যাক্সের লোক বাড়িতে পৌঁছে যেত যে আপনার ট্যাক্স বেশি রয়েছে, আপনার কম্প্রোমাইজ করার জন্য পৌঁছে আপনার থেকে এত টাকা দিতে হবে। আজকে বিজেপি পরিচালিত গভর্নমেন্টে পুরো ব্যাপারটা ফেসলেস হয়ে গেছে। কোন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার অ্যাসেসমেন্ট করবে সেটা কেউ জানে না, সেটা কম্পিউটার থেকে এমনভাবে করা হচ্ছে যে তাতে কোনো কন্ট্যাক্ট করতে হবে। একটু থামাচ্ছি, আমার কাছে একটা ব্রেকিং নিউজ এসেছে, আমি একটা ছবি দেখাতে চাইবো আপনাদের। মেট্রিগঞ্জ সীমান্ত থেকে আপনাদের কদিন আগে দেখিয়েছিলাম বাংকারের ছবি, আবার একটা বাংকারের ছবি দেখাবো আপনাদের। বিজিবির বাংকার দেখুন তো, বিজিবি সেন্ট্রি পোস্টেই বাংকার। শুভঙ্কর রয়েছে আমার সঙ্গে। শুভঙ্কর, এই 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 জায়গাটা, ঠিক জায়গাটা আমি তোমার থেকে প্রথমে জানতে চাইবো, দ্বিতীয়ত এই বাংকারের বিষয়ে জানতে চাইবো। দেখো যে আন্তর্জাতিক নিয়মই আছে যে কাঁটাতারের যে 0 পয়েন্ট আছে, সেই 0 পয়েন্ট থেকে 150 গজের মধ্যে কোন রকম নির্মাণ কাজ কেউ করতে পারবে না, বিএসএফ বা কোথাও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। কিন্তু দেখা গেল গতকাল মেট্রিগঞ্জের 3 বিঘা সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় বাংলাদেশের দিকে 150 গজের মধ্যে বাংকার তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছিল বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এবং গোটা বিষয়টি বিএসএফ এর নজরে আসতেই বিজিবি অর্থাৎ বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং তাদের কাজ বন্ধের কথা বলা হয়। প্রথমে কাজ বন্ধ করতে না চাইলেও বিএসএফ এর তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, এরপরেই কাজ বন্ধ করা হয় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফে। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে বিএসএফ জানিয়েছে যাতে আগামীতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়টি নিয়েও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। অতনু, ঠিক যেখানে কোন রকম কোনো আনাগোনা বারণ, কোন রকম কোনো অ্যাক্টিভিটি বারণ, অর্থাৎ সেই নো ম্যানস ল্যান্ড, বিজেপি সেন্ট্রি পোস্টে দেখা যাচ্ছে যে একটি বাংকার তৈরি হচ্ছে। এই নো ম্যানস ল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডে বাংকার তৈরি হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ সীমান্তে জিকাবাড়ি এলাকায় 2টি বাড়ি তৈরি হয়েছে। এবার এই বাড়ি কিভাবে তৈরি হয় নো ম্যানস ল্যান্ডে? বাড়ি তৈরি করছে বিজিবি। বিএসএফ কথা বলে এবং বিজেপির সঙ্গে কথা বলে এই বাংকার বানানো বা বাড়ি বানানো বন্ধ করে দিয়েছে। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে মজবুত ক্যাপ্টেন টিএমটি, বাড়ির আসল শক্তি।
তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট জুনে দিল্লি দখলের পর ফের আয় ব্যয়ের খতিয়ান পেশ। গতকাল আর্থিক সমীক্ষায় জিডিপির হার নিম্নমুখী। থমকে থাকা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কি দাওয়াই নির্মলার? মূল্যবৃদ্ধি রোধ থেকে বাড়তি কর্মসংস্থান, আয় করে কাটছাট, কোন খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে স্বস্তি তাকিয়ে আমজনতা। জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমায় জিএসটি প্রত্যাহার থেকে ওষুধের দামে লাগাম কবে? বাজেটের আগেই সরব বিরোধীরা। ট্যাক্স টেরোরিজমের অভিযোগ তুলে আয় করে কাটছাট থেকে কৃষি কর মকুবের সওয়াল কংগ্রেসের। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যের অধিকার থেকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে অনড় বাকি ইন্ডি শরিকরাও। ৭৫-এ ১০০ স্বপ্ন ফেরি প্রধানমন্ত্রীর। আজ কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে গতকালই ২০৪৭-এর লক্ষ্যে উন্নয়নের টার্গেট বেঁধে দেন মোদী। জনবিরোধী সরকারের বাজেটে কোনো আশা নেই, কটাক্ষ অভিষেকের। দেশের বাজেটে বিদেশের উস্কানি, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর। শেষ ১০ বছরে বাজেটের আগে বারবার বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্র হাওয়া দিয়েছে বিরোধীরাও। তোপ মোদীর, প্রধানমন্ত্রীরই বেশি বিদেশি যোগাযোগ, পাল্টা আক্রমণ কল্যাণের। মুরারজির ১০, চিদম্বরমের ৯, প্রণবের ৮ বার বাজেটের রেকর্ডকে চ্যালেঞ্জ। একই প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় ইনিংসে এবার অষ্টমবার আয় ব্যয়ের খতিয়ান সীতারামনের। বহিখাতার ধাঁচে লাল শালুতে মোড়া ট্যাব নিয়ে অর্থমন্ত্রক হয়ে রাইসিনার নির্মলা। রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে মিষ্টিমুখ সেরে সংসদে অর্থমন্ত্রী। চলতি বাজেট সেশনে ১৬টি নতুন বিলের চ্যালেঞ্জ। দিল্লি ভোটের রেজাল্টে নজর রেখেই ২ দফায় অধিবেশন। বিতর্কিত ওয়াকফ বিল পাশে মরিয়া কেন্দ্র। অগস্টে সংসদে বিরোধী ঝড়ের পর যৌথ সংসদীয় কমিটিতে তৈরি খসড়া। ৪৪টি প্রস্তাব বাতিলে ফের সরব হবে বিরোধীরা। আজ বাজেটের পর নজর অর্থ, ব্যাংকিং সহ আরো ১৫ বিলে। মহাকুম্ভে মৃত বাংলার ৬, পদপিষ্টে প্রাণ গেল গলফ গ্রিন শালবনী ও রামপুরহাটের বৃদ্ধার। মর্মান্তিক পরিণতি জামুরিয়া এবং আলিপুরদুয়ারের যুবকের। ভিড়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু মালদা স্কুল শিক্ষকের। প্রয়াগরাজে অব্যবস্থার অভিযোগ পরিবারের। ক্ষোভ ফিরে আসা পুণ্যার্থীদেরও। মহাকুম্ভে বিপর্যয়ের নিশানায় যোগী সরকার। পরিকল্পনা নয়, শুধুই প্রচারে জোর তোপ অভিষেকের। মৃতের সংখ্যা গোপনের অভিযোগ অখিলেশের। মৃত্যু নিয়ে ভয়ের পরিস্থিতি তৈরিতে অপপ্রচার, পাল্টা আক্রমণ সুকান্ত। শাসক দলের কর্মী খুনে থমথমে নৈহাটি। গতকাল বাইকে চড়ে টোটো থেকে নামিয়ে চড়াও। পালাতে গেলে ধাওয়া করে পরপর গুলি, ইট দিয়ে থেতলে হত্যা সন্তোষ যাদবকে। গুলি চলেনি, সিপির দাবির পরেও আতঙ্কে স্থানীয়রা। বলনা মানা হ্যাঁ বলেই মুখে কুলুপ। কাদের ভয়ে সিটিয়ে নিহত ব্যবসায়ী পাড়াপড়শি, উঠছে প্রশ্ন। তৃণমূল কর্মী খুনে নৈহাটিতে তুঙ্গে তরজা। সিং ভবনে বিজেপি অফিসে ভাঙচুর। আগুনের পরেও জারি দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপ। সুপারি কিলার দিয়ে হামলা অর্জুনের। সরব বারাকপুরের ঘাসফুল সাংসদ। দলের কোন্দলেই টার্গেট কর্মী, পাল্টাতো পদ্মনেতার। রাতের কলকাতায় হাড়হিম হত্যা। ইএম বাইপাসে ফিল্মি কায়দায় গাড়ি ধাওয়া করে তরুণীকে কোপ। পালিয়ে বাঁচতে গেলে ধরে ফেলে ফের হামলা। এলো পাথারি ছুরিতে কোপ। পাকড়াও ৩। ১১ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে ২ হোমে নাবালক। সম্পর্কে জটেই বাইপাসে কুপিয়ে খুন। বাবার সঙ্গে পরকীয়ার জেরেই মা আত্মীয়কে নিয়ে তরুণীর উপর চড়াও কিশোর। গাড়ির জিপিএস ট্র্যাক করে হামলা। ধৃত নাবালক সহ ৩ জনকে জেরায় তথ্য। কিশোরের বাবার খোঁজে পুলিশ। হরিণঘাটায় ম্যাকআউট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে বিয়ে বিতর্ক। অধ্যাপিকা ছাত্রের বিয়ের সঙ্গে প্রজেক্টের সম্পর্ক নেই। যোগ নেই ড্রামা বা সাইকো ড্রামারও। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ। রিপোর্ট শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে। নিউজ ১৮ বাংলাকে জানালেন উপাচার্য তাপস চক্রবর্তী। আগেই ছুটিতে পাঠানো হয় অধ্যাপিকা পায়েল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কলকাতায় ফের আগুন। সাত সকালে ধর্মতলায় ফাস্টফুডের দোকানে বিপত্তি। রান্নাঘর থেকেই অঘটন। প্রাথমিক অনুমান দমকলের। বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ পাপ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে হিমশিম। শেষমেশ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে 5টি ইঞ্জিন। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে মজবুত ক্যাপ্টেন টিএমটি, বাড়ির আসল শক্তি। सीतारमण वित्त मंत्री
सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Appa Rao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine.
Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers,
and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D.
To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support
clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skill certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals
in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies.
Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers.
Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance.
It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024
To encourage sustained foreign investment and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure,
and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries,
both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on